Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad Contek. Kalau tidak bisa, ya dicontek saja. Seperti pada penayangan video bagian pertama, menurut teori yang diberikan oleh Douglas Allin, William C. Marshall, dan Samuel E. Wheaton dalam bukunya Statistik Dasar untuk Bisnis dan Ekonomi pada halaman 11, dijelaskan bahwa keliru apabila proses kalkulasi data dilakukan dengan menggunakan data ordinal. Namun demikian, masih banyak peneliti melakukan hal tersebut, terutama data ordinal digunakan untuk analisis data parametrik seperti analisis korelasi, regresi, dan analisis jalur. Padahal metode analisis tersebut mensyaratkan tingkat pengukuran data interval. Ordinal level data. The next higher level of data is the ordinal level. Table 1, 2 lists the student ratings of Professor James Brunner in an Introduction to Finance course. Each student in the class answered the question, "Overall, how did you rate the instructor in this class?" The variable rating illustrates the use of the ordinal scale of measurement. One classification is higher or better than the next one. That is, superior is better than good, good is better than average, and so on. However, we are not able to distinguish the magnitude of the differences between groups. Is the difference between superior and good the same as the difference between poor and inferior? We cannot tell. If we substitute a 5-4 superior and a 4-4 good, we can conclude that the rating of superior is better than the rating of good, but we cannot add a ranking of superior and a ranking of good, with the result being meaningful. Further, we cannot conclude that a rating of good, rating is 4, is necessarily twice as table 1, 2 rating of a finance professor rating superior good average poor frequency inferior 6 28 25 12 3 12 chapter 1 high as a poor rating is 2. We can only conclude that a rating of good is better than a rating of poor. We cannot conclude how much better the rating is. Another example of ordinal level data is the Homeland Security Advisory System. The Department of Homeland Security publishes this information regarding the risk of terrorist activity to federal, state, and local authorities and to the American people. The 5 risk levels from lowest to highest, including a description and color codes, are risk level low guarded elevated high severe description low risk of terrorist attack general risk of terrorist attack significant risk of terrorist attack high risk of terrorist attack severe risk of terrorist attack color green blue yellow orange red. This is ordinal scale data because we know the order or ranks of the risk levels, that is, orange is higher than yellow, but the amount of the difference between each of the levels is not necessarily the same. In summary, the properties of ordinal level data are 1. The data classifications are mutually exclusive and exhaustive. 2. Data classifications are ranked or ordered according to the particular trait they possess. Nah, pada video bagian kedua ini akan menampilkan bagaimana melakukan transformasi atau perubahan data ordinal ke interval. Untuk itu mari kita simak tayangan video ini selanjutnya. Perhatikan pada tampilan ini, terlihat contoh tabulasi data hasil penelitian pada skala pengukuran ordinal. Untuk melakukan perubahan data dari skala pengukuran ordinal ke interval, buat set baru dan beri nama data interval. Pastikan bahwa Anda sudah memiliki aplikasi Add-ins untuk melakukan proses data ordinal ke interval. Jangan lupa di checklist bagian ini, kita klik OK, klik menu Add-ins, kemudian klik Statistics, dan pilih Successive Interval. Klik saja tombol No ini, kemudian tentukan isi alamat ring yang akan diubah data ordinalnya menjadi interval. Blok seluruh data atau sorot seluruh bagian data ini. Kemudian isi atau tentukan sel di mana hasil data transformasi ini akan disimpan. Klik next saja. Kemudian select all, klik next. Ketikkan angka 5 karena data
opsinya ada 5, kemudian klik finish. Selanjutnya akan terlihat hasil data interval dari proses transformasi yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya, hapus baris ini buat penomoran responden. Kemudian pastikan bahwa nomor jumlah responden itu sama dengan data awalnya. Kembali ke data interval. Selanjutnya atur tampilan judul agar lebih informatif. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.